Okay, there is a part of the mutations. Chapterचं heading असं काय म्युटेशन आहे बाबू. Mutation, they are the genetic disorders. Okay, the genetic disorder, they are the 4,000 different types of a disorder. It is 4,000 different types of a disorders. Okay, ह्याच्यामध्ये बघा जो म्युटेशन आहे म्युटेशन काय होतं आणि the mutation, they are the structure of the cell are present in the two types, DNA and RNA. DNA is a double strand. The DNA is a double strand. 3' and 5'. 3' and 5'. The 3' bonds are attached in the nucleotide. The 5' the bond is attached to the nucleotide. The DNA are present in the pentose sugar. DNA कोणती sugar असते? Pentose sugar. There is a present in the C5 and hydrogen 6. C5 and hydrogen 6. Okay. There is a structure. इसका structure है. And there is a molecular structure. इसका molecular structure. तो deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. D मीन्स क्या होता है absent. क्या होता है absent. ऑक्सी मतलब उसको कौन सा होगा ऑप्शन है ऑक्सीजन. कौन सा है ऑक्सीजन. तो डीएनए के अंदर दे आर द स्टोर इन द इंफॉर्मेशन. स्टोर इन द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है बच्चों. द डीएनए आर प्रोड्यूस. द डीएनए आर प्रोड्यूस इन types of energy. Two types of energy. One is the directed energy. Directed energy means there is the ATP. Indirect energy means there are the NADH2, FADH2. Directed energy is the cash. Indirect energy is the check. Okay. The ATP. Okay. ATP there is a breakdown in the C6H12O6. ATP हमेशा कसला ब्रेक करतो ग्लुकोजला ब्रेक करतो. कशाला? The glucose are always break in a pyruvic acid. Pyruvic acid. The pyruvic acid, they are the break in a acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A. Okay. So ATP, they are the breakdown in the glucose. Glucose, they are the breakdown in the pyruvic acid. Pyruvic acid, they are the breakdown in the acetyl coenzyme A. Acetyl coenzymes, they are breakdown in the citric acid. Right? Citric acid. Citric acid molecule formula C3H4O7. इसका molecule formula है. Next, there is the म्हणजे adenosine triphosphate जे आहे कोणत्या रिलेटेड ब्रेक करतो ग्लुकोजला. ग्लुकोज नंतर पायरुविक ऍसिड. पायरुविक ऍसिड नंतर ऍसिड कोएन्झाइम ए. ऍसिड कोएन्झाइम नंतर सिट्रिक ऍसिड. इथं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला किती होता C6H12O6. आणि ब्रेक केलं कमी झालं. ब्रेक केलं कमी झालं. ब्रेक केलं कमी झालं. ब्रेक केल्यानंतर इथं असतं C6 इथं आलं C3. हा एटीपी असं ब्रेक करतो. नंतर NADH2 FADH2. निकोटीन अमाइन. अमाइन म्हणजे काय असतं अमाइन. NH2 काय असतं अमाइन. डाय. डाय म्हणजे काय असते दोन. किती असतात दोन. न्यूक्लियोटाइड म्हणजे इथं कोणता ग्रुप पाठायचे फॉस्फेट. कोणता ग्रुप पाठायचे फॉस्फेट. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जे बॉन्ड्स आहेत ते कशाने बनले CO3 4-. ओके फॉस्फेट. they are the information, they are the stored in the DNA. They are the copy paste the information in the RNA. RNA का असतं single strand. का असतं single strand. The DNA, they are the 4 type of nitrogen base: adenine, cytosine, guanine, thymine. आणि RNA मध्ये असतं 4 type of nitrogen base: uracil, adenine, guanine, cytosine. Okay. The purines, they are the bondings. Okay. The adenine always pair with the thymine. There is a double bond. The cytosine is always pair with the guanine. There is a triplet bond.
triplet bond. Okay. The nitrogen bases RNA. The cytosine is always present in the guanine. Adenine is always present in the uracil. The RNA is a transfer waves. क्या है उसमें? Transverse waves. Okay. The transfer waves, they are converted in the tangential lines. Tangential line. They are the UGC. They are the 4 type of nitrogen base. They are present in the G. Genetic means there is a genetic materials. Okay. There are the 20 different types of amino acids. Okay. 20 different types of amino acids. UUG. They are read in the triplet code. Okay. The code and decode. K dash and F dash. UUG. CUU. U they are the translate. U is the decode is the A. U is the decode is the A. G is the decode is the C. C is the decode is the G. U is the decode is the A. U is the decode is the A. झालं काय कोडून केलं. After there is the fertilization, there is factory productions. म्हणजे काय ह्याच्यामध्ये काय होतं, डॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे काय, हायर कॅरेक्टरिस्टिक आहे. रिसेसिव्ह म्हणजे काय, लोअर. म्हणजे काय होतं, दे आर द सिक्वेन्स, दे आर द डिस्टर्ब. ज्या काय होतं सिक्वेन्सला काय करतात, डिस्टर्ब द सिक्वेन्स, डिस्टर्ब द सिक्वेन्स. आणि डिस्टर्ब द सिक्वेन्स झाल्यामुळे काय होतं, म्युटेशन करतात. म्युटेशन म्हणतात जेनेटिक डिसऑर्डर. काय म्हणतात, जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक आहे.